Okay, let me start. As first of all, introduce myself. I am Swami. I am from Kadapa in Andhra Pradesh state. Now I am teaching MySQL. What first of all, we know the what is meant by SQL. SQL is a very lengthy subject and easy subject. Okay. Next, first, what are the syllabus in the SQL? We want to discuss. Next, later we know it. Two, what are the topics? What are the models are there in the SQL? We first of all discuss about the. You will visible the screen. Okay, ma. First of all, listen. MySQL. Here, SQL syllabus. What is the SQL syllabus? In the content, first of all, we know the content. What are the content we want to learn in the SQL? First, we know the discussion about the content. What are the topics are there? What are the models are there? How many models are there? What is the important topics asked in interviews? What are the questions? What are the operators asked in the interviews? That like we have to discuss in bilingual language, English and Telugu. First of all, we know the MySQL SQL syllabus. First, module one. Module one means basic topics are there. What are the topics that are in basics? Basic topics. First one, data and information. Data, you see now here, data and information. Data and information. Next one, database. Second one, database and different models. Different models. Third one, you look here, DBMS and versus RDBMS. అంటే DBMS అంటే ఏమిటి మరియు RDBMS అంటే ఏమిటి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ SQL టర్మినాలజీస్. వాట్ ఆర్ ద టర్మినాలజీస్ present in the SQL? Okay. Next, data integrity. This is the most important topic in this SQL. Data integrity. What is meant by data integrity? What are the types of data integrities are there? Data types and constraints. So what are data types? What is the use of constraint? In SQL, we use mostly data types and this constraints by creating the table. We want to create the table. అంటే ఏంటంటే మనం టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసి వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసేదానికి మెయిన్గా మనం ఏం తెలుసుకొని ఉండాలంటే ఈ డేటా టైప్స్ ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే. Let it be know about the model 2. What is a model 2? 1 minute, bro. 1 minute. Wait for 1 minute. Okay. Model 2. In model 2 we call as a core SQL. Model 2 ని మనం ఏమని చెప్తాము రా నాన్న అంటే కోర్ SQL అని చెప్తాము. ఏం చెప్తాము? కోర్ SQL. You look here. My mouse is I highlighted it. Wait for 1 minute. What is this? Core. Wait, ma. Look at this. Model 2. Underline it now. This is also called as core SQL. In core SQL is very important. Very most important. In core SQL only they ask interview questions. Okay. First of all, we know the different SQL statements and commands. First we know about the ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే డిఫరెంట్ వివిధ రకాలైనటువంటి SQL స్టేట్మెంట్స్ మరియు కమాండ్స్ నేర్చుకుంటాము. తర్వాత ఆపరేటర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆపరేటర్స్ అంటే మనకు తెలుసు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. The type of operators are there, like operator, is operator, okay, in operator are used in the SQL. Okay. Next, we use this operator, the following operators. We compare the where class, group by class, having class, order by class, like that ma. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసే మనము ఈ గ్రూప్ బై క్లాసు మరియు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వేర్ క్లాస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఆపరేటర్స్ యూజ్ వేర్ క్లాస్ రాస్తాం, తర్వాత గ్రూప్ బై క్లాస్ రాద్దాం, తర్వాత హ్యావింగ్ క్లాస్ రాద్దాం, తర్వాత ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ SQL is joins. వాట్ ఈస్ జాయిన్స్? వెరీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ జాయిన్స్ అనే టాపిక్ వస్తే దాదాపుగా మనకు SQL వచ్చేసినట్లే. నెక్స్ట్ నార్మలైజేషన్, నెక్స్ట్ సబ్ క్వైరీస్ ఆల్సో we discussed in that. Model 2. What is Model 2? Another name called as core SQL. Model 2 another name is core SQL. Okay. Next, we will discuss about Model 3 next. Model 3 PLSQL. What is mean by PLSQL? అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే Model 3 PLSQL. This is very toughest module in the total SQL.
ఓకే. ఇక్కడ చాలా కఠినమైనటువంటిది నాన్న. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి టాపిక్. ఈ మాడ్యూల్ 3 అనేది. ఇక్కడ వ్యూస్, ప్రొసీజర్స్, ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ట్రిగ్గర్స్ వాట్ ఈస్ మెథడ్ అనేది డిస్కషన్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటామంటే దిస్ టాపిక్‌లో మెటీరియల్ ఆల్రెడీ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే. టోటల్ మీరేం రాయాల్సిన పనేం ఉండదు. ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనము ఎస్‌క్యూఎల్ సిలబస్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత మాడ్యూల్ 1, మాడ్యూల్ 2, మాడ్యూల్ 3. దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అది తెలుసుకున్నాము. తర్వాత మాడ్యూల్ 1 ఏంటి? మాడ్యూల్ 2 ఏంటి? మాడ్యూల్ 3 ఏంటి? వాటి అదర్ నేమ్స్ ఏంటివి తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ thing is now we discussed about the what is important topic now. What is SQL? Who introduced SQL? అంటే ఇక్కడ SQL అంటే ఏమిటి? దాన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేదనేది తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. ఓకేనా? నౌ లిజన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. SQL. SQL స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై SQL? SQL అనగానే ఏమి? SQL అంటే ఏంటి? దాని అబ్రివేషన్ ఏంటి? SQL స్టాండ్స్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. నాట్ క్యూరీ, అది క్వైరీ. క్వైరీ లాంగ్వేజ్. SQL stands for structured query language. SQL stands for structured query language. Next, it is developed in the early stages of 1970s by Donald Chamberlain Raymond Boyce at IBM company. దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారా నాన్న అంటే, ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారంటే 1970లో డొనాల్డ్ డి చెంబర్లిన్ అండ్ రేమాండ్ ఎఫ్ బాయ్సీ అనే అతను దీన్ని ఈ బోత్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు IBM కంపెనీలో వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఇనిషియల్లీ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సీక్వెల్ లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్‌ను ముందుగా మనం ఏమనేవాళ్ళు అంటే సీక్వెల్ లాంగ్వేజ్ అనేవారు. సీక్వెల్ అనగానేమి? సీక్వెల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీష్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. దీన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీష్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. దీన్ని స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీష్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్, దిస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఈ లాంగ్వేజ్ మనం ఏమని చెప్తాం? చాలా సులభమైనటువంటిది, చాలా సులభంగా అర్థమవుతూ సున్నితమైన పదాలు, సింపుల్ వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేశారు ఇక్కడ. తర్వాత దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా, like Oracle, like that. This is also called as high level language, and it is case sensitive. Case sensitive means అంటే what is meant by case sensitive? It is in the upper case, you write in upper case only. It is in the lower case, we must use in lower case only. Okay, you know the topic about that know about the SQL history. What is SQL? What is the definition of the SQL? That means abbreviation of the standard form of SQL, and who introduced the SQL, in which year introduced the SQL, and initially the language, English SQL language is also called as, what is the name of the initially language? SQL language. Okay, this is very simple. This is high level language. This is case sensitive. Okay, first of all, you know the topic of the SQL. This is about the SQL history. Okay, I revise once again. I will tell once again. Listen to me carefully. Observe me. SQL stands for Structured Query Language. It is developed in the year 1970s by Donald D. Chamberlain, Raymond F. Boyce at IBM company. Okay, initially this language is also called as SQL language. SQL means structured English query language. It is very simple and easy to understand. So it is also called as simple ga మరియు understand high level language. This is also called as high level language. It is very case sensitive. Okay, now we have to know about the wait. Okay, look at this. Next topic is here. Why is SQL? Why SQL is why? మనం SQL యూజ్ చేస్తామన్నాం. SQL హిస్టరీ ఏదో తెలుసుకున్నాం.
తర్వాత ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకుంటాము కంటెంట్ అనేది తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అన్నావు, ఎస్క్యూఎల్ డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాం. ఎందుకు ఎస్క్యూఎల్? వై ఈస్ ఎస్క్యూఎల్? ఎస్క్యూఎల్ వల్ల మనకు ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, SQL is required to store the data. SQL is mainly required to store the data. డేటాను స్టోర్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యానిపులేట్ ది డేటా, రిట్రీవ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. ఇక్కడ ఏముంటుందంటే డేటాబేస్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ అంటే వాట్ ఇన్ వి నో ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. వాట్ ఈస్ డేటా, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈస్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, డేటా అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటో మనం తర్వాత టాపిక్లో తెలుసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎందుకు అవసరం అంటే రిట్రీవ్ చేసేదానికి మరియు స్టోర్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేటువంటిది ఈ యొక్క ఎస్క్యూఎల్ అనమాట. ఒక డేటాను స్టోర్ చేస్తాం, ఒక డేటాను స్టోర్ చేస్తాము. తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తాము. తర్వాత వచ్చేసి మ్యానిపులేట్, దాన్ని మేనేజ్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత రిట్రీవ్ చేస్తాము, అప్డేట్ చేస్తాము. దానికి ఈ యొక్క ఎస్క్యూఎల్ అనేది మనకు అవసరము. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఎస్క్యూఎల్ బై యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్. ఈ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము? వాట్ వీ కెన్ డూ బై యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్. ఈ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేసి అంటే ఉపయోగించి మనం ఏం చేయగలుగుతాం? ఇంతవరకు ఏం తెలుసుకున్నాం? హిస్టరీ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ తెలుసుకున్నాం. తర్వాత వై ఈజ్ ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకోసం తెలుసుకున్నాం. తర్వాత వాట్ వీ కెన్ డూ యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేసి మనం ఏమి ఉపయోగం ఎస్క్యూఎల్ వల్ల ఏం చేయగలుగుతాం అనేది చూద్దాం. By main thing is we can create the table. By using SQL we can create the table. In SQL we know the tables only. We can compare the table, update the data, retrieve the data. We can select the data from database and also that remove the data from database. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాము. మరియు వచ్చేసి we can create the table, select the database, we can retrieve the data, we can update the data, we can remove the data from database. మనము టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయడంతోనే పాటు మనం టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయడంతోనే పాటు మనము ఒక డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాను సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, దాన్ని గెట్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, ట్రంకేట్ చేయొచ్చు, తర్వాత ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం తెలుసుకుంటాం రా నాన్న అంటే ఓకే, ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు దాంట్లో వైజ్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మ్యానిపులేట్ డేటా, రిట్రీవ్ ది డేటా అని తెలుసుకున్నాం. ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ అని తెలుసుకున్నాం. అవునా? నౌ వాట్ ఈస్ డేటా, what is meant by that information and also the database. You have to know about the definitions. First of all, look at me. What is data in module 1? Starting the module 1 babu చూడండి. ఇక్కడ డేటా అంటే ఏంటంటే ఎనీథింగ్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ us which is having some meaning and anything present around us and which is having some meaning and physically exist is known as a data. ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డేటా. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తాం రా నాన్న అంటే ఏదైనా ఒక ఎనీథింగ్ ప్రజెంట్, ఏదైనా వస్తువు మన చుట్టూ ఉండి మరియు హ్యావింగ్ సమ్మింగ్, దానికి ఒక అర్థవంతంగా ఉండి అది ఏ రూపంలో ఉండాలంటే ఫిజికల్ రూపంలో, భౌతిక రూపంలో ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము డాటా అంటాం. డేటా ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్, you understood that data anything present around us ఏదైనా మన చుట్టూ ఉండి which is having something, దానికి ఒక అర్థవంతంగా ఉండి it exists in the form of physical things is called as a data. Okay, next, information. The collection of data is known as information. Nothing is information. The collection of data is known as a information. Simple meaning. What is database? Next one. First, from here is a very important topics. Look at this. Database. It is a container used to store data in organized manner. Look at here. It is a container used to store data in organized manner.
అంటే ఈ డేటాబేస్ అనేది ఒక కంటైనర్ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఆ కంటైనర్‌లో ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా ఇప్పుడు వాటర్ బాటిల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. దాంట్లో ఏం చేస్తాము? వాటర్ స్టోరేజ్ చేస్తాం. అవునా కాదా? ఒక క్యాన్ ఉంటుంది వాటర్ క్యాన్. వాటర్ క్యాన్‌లో వాటర్ స్టోరేజ్ చేస్తాం. అవునా కాదా? ఆ విధంగా ఈ యొక్క డేటాబేసు ఏం చేస్తుందిరా అనంటే డేటాను స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది డేటాబేస్‌లో. ఇట్ ఈస్ ఇన్‌బిల్ట్. ఓకేనా? డేటాబేస్‌లో డేటాను స్టోరేజ్ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ స్టోరింగ్. అందుకే బేస్డ్ ఆన్ స్టోరింగ్ ది డేటా ఇంటూ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్‌లోకి స్టోరేజ్ చేసేదానికి ఈ ఎస్‌క్యూఎల్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఏం చేశారంటే 4 డిఫరెంట్ మోడల్స్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఎన్ని మోడల్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారమ్మా? 4 డిఫరెంట్ మోడల్ 4 డిఫరెంట్ మోడల్స్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. వాటిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫైల్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ మోడల్. సెకండ్ వన్ హైరార్చికల్ డేటాబేస్ మోడల్. థర్డ్ వన్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్. అండ్ లాస్ట్ వన్ third one is what is the third one? Network database model. Last one, relational database model. Relational database model. First, we have to discussion about that. File system database model. What is the file system database model? Who introduced the file system database model? When it is introduced? We have to know about that information. Okay. First of all, look at this one. This approach was introduced in 1970s, 1950s, not 70s, bro. Babu, this approach was introduced in 1950s. In this database model, the data will be stored in the file format. File format means that data are stored in the physical files. Physical files. మనం కోర్టులో తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడెక్కడ చూసిన స్కూళ్ళల్లో ప్రోగ్రెస్ ఫైల్స్ కానీ తర్వాత పేపర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫైల్‌లలో పెట్టేసి ఇస్తూ ఉంటారు. అక్కడ చూస్తుంటాం. ఆ విధంగా ఫిజికల్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైతదంటే దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ అమంగ్ 2 ఫైల్స్. అమంగ్ ది ఫైల్స్ అంటే ఒక ఫైల్‌కి మరొక ఫైల్‌కి రిలేషన్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ యొక్క డేటా ఇంకో స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ రిలేషన్ ఉండదు. ఒక క్లాస్‌లో ఉండేటువంటి వానిది ఇంకో క్లాస్‌లో ఉండేటువంటి వానికి మనకు రిలేషన్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ డ్యూ టు drawbacks of data redundancy, that is known as a data redundancy. There is no relation between the files. There is no relation compared to two files or two members. That is we call as that data redundancy. The time taken to search is more. ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ పిల్లవాడిని ఒక ఫైల్ చూడాలంటే మార్క్స్ చెక్ చేస్తాం. టైం పడుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ అతను మార్క్స్ అన్ని చూడాలంటే చాలా టైం తీసుకుంది. ఫైల్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ మోడల్ ఈస్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇస్ టైమ్ టు search and there is no relationship between the files. Okay. Next, file system database model recommended less data and also it recommended to maintain less details. చాలా తక్కువ డీటెయిల్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే రికమెండ్ చేస్తుంది. టు ఓవర్కమ్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ మోడల్ హైరార్చికల్ డేటాబేస్ మోడల్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. Which one? Hierarchical database model introduced. First hierarchical database model. Look at this. It is it is introduced in 1966. It is in the form of tree-like a structure. You see, observe the tree. There some branches are there. One main root is there. One main branch is there. One main branch, that is the main branch. That main branch contains some small branches are there. Okay, now that like only the hierarchical database model will be హ్యావింగ్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఇది మాత్రం ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ డేటాబేస్ మోడల్‌లో వన్ మెయిన్ సింగిల్ రూట్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అదర్ డేటా విల్ బి లింక్డ్. మిగతా డేటా లింక్ అయి ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దీంట్లో పార్షియల్ రిలేషన్‌షిప్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ పార్షియల్‌గా అంటే పాక్షికంగా రిలేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. చూడండి. ఇన్ దిస్ డేటాబేస్ మోడల్ రిలేషన్‌షిప్ విల్ బి దేర్ within the data. Partial relationship, partial. Observe this. Partial relationship will be there. Because of this data redundancy was not reduced. Data redundancy అనేది reduce కాదు. Next వచ్చేసి and time taken to search is become faster when compared to that previous model means file system database model. That file system database model మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కాలేజ్ తీసుకుంటే ఆ కాలేజీలో డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో కోర్సెస్, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్ ఆ విధంగా. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్. In network database model, it is same as that
హైరార్చికల్ డేటాబేస్ మోడల్ ఓన్లీ. యా, వెరీ ఈజీ. ఇది హైరార్చికల్ డేటాబేస్ మోడల్ మాదిరిగానే సేమ్ గా ఉంటుంది. ఏ టు జెడ్ సేమ్ టు సేమ్, నో చేంజ్. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ ఉంది, సేమ్ టు సేమ్. అది గడ్డం నేను సేమ్ టు సేమ్ గా ఉంటుంది. అది పులి గడ్డం, సింహం గడ్డం తీసుకుంటే నేను గడ్డం తీసుకొని అంటాడు. అలా అనేది కాదమ్మా, ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది, సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇన్ దిస్ మోడల్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ hierarchical database model. The data will be stored in the form tree like a structure over the network. ఇక్కడ ఏంటంటే నెట్వర్క్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ ఉంది, జియో ఉంది, నెట్వర్క్ కవర్ చేస్తుందా లేదా? ఒక జియో టోటల్ కవర్ చేస్తుంది. అట్లాగా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇక్కడ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఆ పార్షియల్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి దేర్. డేటా రెడెండెన్సీ వాజ్ రిడ్యూస్డ్ మోర్. ఒక రూపా తగ్గి ఉంటుంది డేటా రెడెండెన్సీ అనేది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్ మోడల్ కాబట్టి ఈజీగా గ్యాదర్ చేయొచ్చు. టైం టేకన్ టు సర్చ్ బికమ్ ఫాస్టర్ అనమాట. టైం టేకన్ ఏ విధంగా నువ్వు చేస్తావు అని అంటే ఫాస్టర్ గా చేస్తావు. నెక్స్ట్, ద ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ది నెట్వర్క్. మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటిరా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ద ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ఇస్ మెయింటైనింగ్ ది నెట్వర్క్. ఒకసారి చూడండి, ఏ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ బీసీ తర్వాత డిఈఎఫ్జి అంటే ఇక్కడ దీనికి నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనమాట. నెక్స్ట్, చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్. In relation database model, collection of relations are used. What are the used here? Collection of relations are used. Okay. It is introduced by, ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నా అంటే EF card. EF card same in 1970s. You observe this 1970s. This 1970s is introduced SQL by who? Donald D. Chamberlain and Raymond F. Boyce at IBM company. Same as I think this relation database model was introduced by EF card. Who? EF card. Okay. Now look at the screen here. In this database model, data will be same storage in the form of tables. The relation database model lo data will be stored in tables. In file system database model lo the data will be stored in the file, numerous physical files. Okay. In this database model, two tables are complete relationship will be there. Here complete one table, another relation, another table you take na first table 1, table 2 you take na. Here complete relationship will be there. But file system database one, we compare to 2 files or 3 files or among 4 files, we compare, there is no relationship. Okay, that is the data redundancy of that, drawback of that file system database model. But relation database model, compare the two tables, there is complete relationship will be there. And also time taken to search is very faster. Time taken to search is very faster. And this database model is most effective. And here, look at this. This database model, the most effective and efficient model. So in this model, relationship will be there. ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు ఉంటుందా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ. వాట్ ఇస్ ప్రైమరీ కీ, వాట్ ఇస్ ఫారెన్ కీ, we know discuss about that. I know primary key means it is a combination of not null and unique key. Foreign key means foreign key is the relation, established relationship between the tables, relationship between the tables. Primary key column of the one table is the foreign key column of the another table. In the primary key, the foreign in the primary key, the details, that means the enter the details, details is only in foreign key and go. Yeah, that means insert the details of the foreign key. We can use mostly primary key details only. We can use mostly primary key details only. Wait for 1 minute. Okay, Babu, chudu. Next topic is difference between the DBMS and RDBMS. DBMS and RDBMS. DBMS and RDBMS. That means what is meant by DBMS, and also we have to know that. Wait, we have to know that. 1 minute, wait. Yeah, look at this. What is the difference between DBMS and RDBMS? Here, DBMS, what is the standard form of DBMS? What is the use of DBMS?
What are the files used in DBMS? What format is used in DBMS? We discussed in the DBMS format. It is also very important topic. Okay, look at me. First, DBMS. DBMS stands for Database Management System. DBMS. D means data. B means base. M means management. S means system. It is a software used to store. Anything is a software. Anything is software. Software. We have to develop the software. What is a developer? SQL developer, Java developer, any developer we use to develop the software. That is here also it is a software used to store or manage the data from database మేనేజ్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏదైనా స్టోర్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తాం అంటే DBMS లో ఫైల్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇండివిజువల్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్. నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ఫైల్స్. ఒక్కొక్క అదే ఫైల్ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ మన ఫైల్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ మోడల్ అని నేర్చుకున్నాం. దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ అమాంగ్ ది ఫైల్స్. ఓకే, సో డేటా redundancy విల్ బి దేర్. ఇట్ డీల్స్ అయితే DBMS డీల్స్ విత్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఓన్లీ. The time taken to search is data required is more. Data fetching is slower. ఇక్కడ data fetching is slower for large amount of data. It is a supports single user. It supports single user. Example XML, DBMS, that means DBS, for Fox Pro, etc. Something are there. Okay. Now look at this. వాట్ వి డిస్కస్ అంటే ఏంటంటే DBMS అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్తాము. తర్వాత DBMS లో ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే యాక్సెసిబుల్ చేస్తుంది డేటా. నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఫైల్స్. ఇది ఫైల్ ఫార్మాట్ కాబట్టి డేటా రిడెండెన్సీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇట్ డీల్స్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉండేటువంటి డేటాను మాత్రమే ఇది ఏం చేస్తుందంటే డీలింగ్ చేస్తుంది. తర్వాత టైం టేక్ చేయాలంటే సెర్చ్ చేయాలనే దానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. డేటా ఫెచ్చింగ్ చాలా స్లో. ఫెచ్చింగ్ అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఎక్కువ డేటాస్ మనం కంపేర్ చేసి ఫెచ్ చేయాలంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది. సపోజ్ సింగిల్ యూజర్ మాత్రమే సపోర్ట్స్. అందుకోసమే నౌ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఈస్ RDBMS. అప్డేటెడ్ వర్షన్. వాట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ బాబు? RDBMS. హియర్ లుక్ అట్ దిస్. RDBMS stands for Relational Database Management System. Relational Database Management System. It is advanced software. అంటే advanced software. DBMS అంటే it is a software, but RDBMS is advanced software. Used to store or manage the data from the database. It is data in the table format. It stores data in the table format. Multiple data అంటే అక్కడ సింగిల్ డేటా, ఇండివిజువల్ డేటా, ఇక్కడ మల్టిపుల్ డేటా. రిలేషన్షిప్ విల్ బి దేర్ అమాంగ్ ది టూ టేబుల్స్. అక్కడ RDBMS లో there is no relationship between the two tables. It deals large amount of data. అక్కడ it deals with small amount of data. Time taken to search is fast when compared to previous DBMS. Time taken to search is more. ఇక్కడ faster. నెక్స్ట్ డేటా ఫెచ్చింగ్ ఈజ్ ఫాస్టర్ ఫర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. డేటా ఫెచ్చింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇట్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ యూజర్. దట్ DBMS సపోర్ట్స్ సింగిల్ యూజర్. Oracle, MySQL, Server SQL, etc. are the examples for RDBMS. This is about the DBMS and RDBMS. Okay.